Nu-s nimic fără camionul meu! Întoarce-te la mine! Întoarce-te! Bucurați-vă de nebunia cotidiană. It's a nice day. Go outside. Why are you punishing me? Cu familia Heck. În fiecare dimineață de luni până vineri la Warner TV. New York, to me, was sort of the center of everything I thought was wonderful in show business, which was, you know, paradise to me. Being from Columbia, South Carolina, show business seemed unreachable. And New York was the center of it. Broadway shows, not just musicals, non-musicals as well. And everything about New York thrilled me, and coming here, the look of the city, it is a great city to look at. It's a remarkable city because of the rivers and the bridges. It never leaves me, the idea of New York City. And New York City, to me, I'm sorry to say, it's sort of stupid of me, but New York City is Manhattan. It's not the other boroughs, although I liked the other part of New York, but Manhattan was New York. You know, I was still already alive when they built Radio City and the Chrysler Building, and I believe the Empire State. I was a child, but they were building the Empire State soon after I was born. And New York had these remarkable architectural things about it, and it had everything I was interested in, which was the theater and the shows and wanting to express what you cared about. And it doesn't look like any other city, New York. There's true, other cities have bridges and so on, but it's not. The bridges don't take you to the center of the world. Everything is poured into this little place. I'm not a person who sort of plans. I believe that events carry me along, as they do almost everyone. And I take them as they go. And every time I've moved, it's turned out to be for good reason. But that's just luck. That's just chance. You know, I've lived everywhere. I've lived in Paris for 20 years. I've lived in London. I've lived in Los Angeles, New York, and I've made movies in Brazil and in Greece and everywhere on earth. And but New York is the center, the metropolis that takes everything that's happening in the world at the moment, and you're aware of it here. New York itself, because of its strategic position, even today, I think, you'll never tire of getting stories from New York. It'll always happen. There's always different cultures coming in. There's different, it's the old story, standing on a street corner in New York, you'll hear many different languages. Even cabbies, taxi drivers had their own language. They always had their own language. I mean, now the different ethnic groups come in, and you have a predominant certain ethnic group, let's say, driving taxis now. But back in the 30s and 40s, it was Brooklynese. The famous So This Is New York, Richard Fleischer's first film, where the cabbie is talking to the family who just came in from the Midwest, visiting as tourists, and they put subtitles.
on the screen. But it was Brooklynese. Then you see it in Arsenic and Old Lace and all that sort of thing. And it took a little longer, I think, for it to change. Again, because of the communication at the time, basically just radio. So things have changed with television. I'm talking about 50, 60 years ago, where Brooklynese stayed Brooklynese. You know, it really did. And then as television started to pervade everything, particularly news channels, the accents start to get lost. In any event, these languages constantly are changing here, constantly alive, constantly creating something new. And from that, pretty much any place here in the city, Manhattan in particular, you have energy. That's the nature of this place, the energy of it. Uneori, un caz de crimă rămâne nerezolvat. 27 years ago, and you're just telling me this now? Dar nicio victimă nu va fi uitată. You don't always get them the first time. Iar noile dovezi îi readuc pe detectivi la anchetă. People who wouldn't talk then might be willing to now. What if I do solve it? Cu sânge rece. Astăzi după amiază la Warner TV. Ja cię skądś znam, wiesz o tym? Sąd postanawia zastosować karę 12 miesięcy pozbawienia wolności i określa prace społeczne w wyznaczonej placówce szpitalnej. Monika! Wstawaj, wstawaj. Nie ma co tak spać. Słuchajcie, ja odchodzę, ale wy zostajecie z zajebistym projektem. Nie zmarnujcie tej szansy, okej? Jestem kreatywna, myślę innowacyjnie. A dokąd my właściwie idziemy? Do pani nowej szefowej. Jadziu? I nareszcie nie mogłam się doczekać. Bardzo się cieszę. Nie bój się, ja zrobię z ciebie jeszcze perfekcyjną panią damą, wiecie. O, miło cię widzieć, Jakubie. Ciebie też, Anno. Cała afera z Moniką nie posłużyła twojej firmie. Wstrzymajmy się z podpisaniem umowy. Nieźle. Pewnie sama ich tu sprowadziła. Celebrytka. Hej, jedź stąd! Wynoście, bo wezmę ochronę. Bądź! To jest szpital, a nie cyrk. Jak pani chce, to może ich pani jeszcze dogonić. Na głowie mam kaktusa i paproci kwiat. Nie wiedzieć czemu wyrósł tu i rośnie od lat. Nie mam, nie spadam w dół, boję się. Neurologiczne sploty zwoje. I myśli szum, 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 gdy słyszę tłum, tłum, tłum. Rozumiem mało, mapa nieczytelna. Za rogiem bum, bum, bumerangiem w głowę cios. Różowe smugi, zapamiętam głos. Zobaczę błysk, błysk, błyska w uchu. Świst, świst, świst oddechu nierównego. Cichy bełkot. Podstępnym uderzeniem zniszczyć chciał. Ja stoję prosto, nie otworzę bram. Dzień dobry. To co zwykle? Tak, poproszę. Na bułce razowej, tak? Dziękuję. Jakieś nowinki w branży? Wyjątkowo nic o tobie. Ale nie doszłam jeszcze do rubryki kryminalnej. Może tam coś. Mogę? To ty mnie wrobiłaś, prawda? Ty mi podrzuciłaś tę paczkę z narkotykami? Jeżeli miałabym zrobić coś takiego, zrobiłabym to z większą klasą, uwierz mi. Tylko ty miałaś powód. Za długo chodziłaś wokół tego serialu, żeby go stracić. Ale to nie byłam ja. Może masz więcej wrogów, niż ci się wydaje. Bardzo proszę. Smacznego. Naprawdę myślisz, że wiesz wszystko?
Olka, mówiłem, żebyś pukała. No przecież pukałam. Ale nie powiedziałem proszę. A dobrze, no to może ja wyjdę, zapukam, ty powiesz proszę i wtedy ja wchodzę. Dobra. O co chodzi? Mamy problem. Nie poszły przelewy. Firma oświetleniowa chce się wycofać, a ten gość od hali też chce z nami zerwać umowę. Graj na zwłokę. Powiedz, że do końca tygodnia będą mieli pieniądze na koncie. A będą mieli? A pożyczysz im pieniądze? Nie możemy stracić tego serialu. Nie możemy go stracić. Jak oni w ogóle dowiedzieli się, że mamy kłopoty finansowe? No bo to jest XXI wiek, szefie. Po prostu wszyscy wszystko wiedzą. Dobra, Olka. Trzeba te swoje mądrości, wiesz. Dzwoń do Szota.